Welcome everyone. Lecture in Polytechnic Computer Engineering Data Communication എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മോഡുലേഷൻ. Okay, so first we will start with the encoding techniques. Encoding means it is the process of converting the data or a given sequence of characters or symbols, alphabets, etc. into a specified format. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയെ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ മോർ സെക്യൂർ. ഓക്കെ, സോ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ സെക്യൂർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ this encoding is used, and decoding means it is the reverse process of encoding. Okay, it is the reverse process of encoding, so which is to extract the information from the converted format. Okay, so that is decoding. Next, the different encoding techniques. So encoding techniques is divided into the following types depending upon the types of data conversion. So this type of data conversion ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡേറ്റ എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ഡേറ്റ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. അനലോഗ് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗ് ഡേറ്റനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അനലോഗ് ഡേറ്റ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്, ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്. Okay, so analog data എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും some continuous range of values will be there. Different values will be there, and that will be converted to analog signal ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. And digital data means binary data ആയിരിക്കും, zeros and ones ന്റെ ഫോമിലുള്ള ഡേറ്റയാണ്, and that will be converted, can be converted to analog signals as well as digital signals. Digital signals means സ്ക്വയർ വേവിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So we will see each type in detail. Analog data to first we will see analog data to analog signals. So analog data ne analog signals ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ, ദെൻ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് things depends upon the factor mentioned over here, like amplitude, frequency, phase, etc. Okay, so that so these modulation techniques can be used for in analog signals, in the case of analog signals, to convert from analog data to analog signal. Then we have analog data to digital signals. So analog data to digital signals, that is the device used for the conversion process is known as the codec. Codec means coding decoding device neയാണ് codec എന്ന് പറയുന്നത്. So അവിടെ എൻകോഡറും എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അനലോഗ് ഡിവൈസ് ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്. Okay, so analog data to digital signals എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the process is also known as the digitization, because നമ്മളിവിടെ അനലോഗ് ഡേറ്റനെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ. പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ PCM എന്ന് പറയും. ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽ ലൈക്ക് PCM യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അനലോഗ് ഡേറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് other variations of techniques like delta modulation, which is better than PCM. Delta modulation ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ വേറെ ടെക്നിക്സും ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്, ദെൻ വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്, ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then we have the digital data to analog signals. That is the best example device to convert digital data to analog signal is modem. Modem is modulator, demodulator device. So modulation and demodulation can be done with that. So the different techniques used here is amplitude shift keying, then frequency shift keying, and phase shift keying. Okay, so AFSK and PSK. Here keying indicates that turning the transmitter on or off. That particular process is termed as the keying here. Okay, keying here. So that can be done with the help of the factors like amplitude, frequency, and phase. Okay. Then digital, last one is the digital data to digital signals conversion. Okay, so digital data can be converted to digital signals, and here the best example used, the device used this particular device digital data to digital signal conversion is here LAN. Okay,
wired LAN. Then here there are several ways to map digital data to these digital signals. The different methods include NRZ encoding, that is not return to zero encoding, then RZ encoding, return to zero encoding, then Manchester encoding, etc. Okay, mainly these encoding methods can be divided into three common methods: okay, unipolar, then polar, and bipolar. Okay, so this unipolar means it use only one polarity. So only one of the two binary states will be there. So that can be represented like this. If the wave can be like this, we can represent. Okay, so the value, if it is 1, so 1 0. Okay, like this, the waves will be there. Only one polarity is there in the case of unipolar. And polar means it can be represented like this. We can represent. Okay, this is polar in the sense, polar and bipolar in the sense. Polarലാണ് NRZ encoding RZ encoding വരുന്നത്. Okay, these two. And in bipolar, Manchester encoding and differential Manchester encoding, all those things comes under bipolar encoding. Okay, so bipolar encoding or Manchester encoding is mainly used in Ethernet and IEEE 802.3 LANs. Okay, so this is about the digital data to digital signals conversion. Okay, then coming to the modulation part. Okay, modulation is the process of converting data into radio waves by adding information to an electronic or optical carrier signal. Or in other words, we can say like modulation, it is the process of multiplying low frequency information signal with a high frequency carrier signal. Okay, so that is we have an original signal and that will be added with some high frequency carrier signal in order to get the modulated signal. Okay, so we have the message signal, then the carrier signal, and the final result is the modulated signal. Okay, and demodulation is the opposite of that, that is extracting the original information signal from the carrier signal. Okay, so carrier signal or the modulated signal. Okay, modulated signal in the original signal, information signal extract in the process ആണ് demodulation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, here the carrier signal is one with a steady waveform in any of these aspects, like a constant height or amplitude വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ frequency ലെവലിൽ വരുന്ന waveform ആവാം. Okay, and modulation is usually applied to electromagnetic signals in modulation commonly applied here. Okay, electromagnetic signals. Then coming to the different types of modulation. So types of modulation we can mainly in modulation types in classify so the categories are like this. One is continuous wave modulation. Okay, continuous wave modulation and pulse modulation. Second type is the pulse modulation. And continuous wave modulation amplitude modulation, this amplitude modulation and angle modulation. Okay, another classification is angle modulation. And angle modulation the frequency modulation and the phase modulation comes. Okay, so this is about continuous wave modulation. Then coming to the pulse modulation. Pulse modulation digital and analog modulation divide. Okay, so in the pulse modulation we have the analog and digital modulations. In this digital modulation we have the PCM. Okay, PCM means pulse code modulation, mentioned over here, pulse code modulation. Okay, and also delta modulation and all those things are there. Okay, under digital modulation. Analog modulation we have these classifications like PAM, that is pulse amplitude modulation. Okay, then pulse width modulation, pulse width modulation, then we have pulse position modulation. Okay, these are the different types of analog modulations.
Okay, we will discuss some of them. So amplitude modulation, as I already said, in amplitude modulation, the height of the carrier signal, okay, is varied to represent the data being added to the signal. Okay, so here the height or the amplitude of the carrier signal is varied, and it will be added to the original signal. And here the frequency will be varied, the frequency of modulation. Okay, so frequency modulation, frequency of the carrier waveform is varied to reflect the frequency of the data. And phase modulation, phase of the carrier waveform is varied to reflect changes in the frequency of the data, and it is similar to, and phase wave modulation is similar to frequency modulation. And we have polarization modulation, and in this, angle of rotation of the optical carrier signal is varied to reflect the transmitted data. And we have the pulse code modulation in the digital modulation part. And pulse code modulation, an analog signal is sampled to modulate a digital carrier signal. Okay, we will get a digital carrier signal from an analog signal. So here this is mainly used in analog data to digital signal conversion. Okay, and then coming to the applications of these modulations so far we have discussed. First, the radio and television broadcast and satellite radio uses AM or FM. Okay, then modern Wi-Fi modulation uses a combination of PSK and QAM. PSK stands for phase shift keying, and QAM is quadrature amplitude modulation. It's a variation of amplitude modulation, and the combinations of these two modulations can be used in the modern Wi-Fi. Okay, and PSK is used widely in wireless LANs, RFID, radio frequency identification, and Bluetooth communications. So these are the various applications in which various modulation techniques are used. With this, we will wind up this session, and thank you for watching.